ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ডের লেখা দ্য গার্ডেন পার্টি গল্পটির ইংরাজি ও বঙ্গানুবাদ একত্রে পাঠ করে দিচ্ছি। And after all, the weather was ideal. They could not have had a more perfect day for a garden party if they had ordered it. Windless, warm, the sky without a cloud. Only the blue was veiled with a haze of light gold, as it is sometimes in early summer. The gardener had been up since dawn, mowing the lawns and sweeping them until the grass and the dark flat rosettes where the daisy plants had been seemed to shine. As for the roses, you could not help feeling they understood that roses are the only flowers that impress people at garden parties, the only flowers that everybody is certain of knowing. Hundreds, yes, literally hundreds, had come out in a single night. The green bushes bowed down as though they had been visited by archangels. বঙ্গানুবাদ। এবং আবহাওয়াটা ছিল সব মিলিয়ে একেবারে আদর্শ। গার্ডেন পার্টির জন্য এর থেকে সুন্দর দিন আর ছিল না। দিনটা ছিল উষ্ণ আর বাতাসবিহীন। আকাশ ছিল মেঘমুক্ত। গ্রীষ্মের শুরুতে যেমন হয় ঠিক তেমনই আকাশের নীল রং ছিল হালকা হালকা সোনালি রঙের আভায় আবৃত। ভোরবেলায় উঠে থেকে মালি লনের ঘাস ছাঁটা এবং সেগুলোকে ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত ঘাস বিছানো গোলাপাকৃতির অংশের ডেইজি ফুলগুলোকে আরও আকর্ষণীয় লাগে। আর গোলাপের ব্যাপারে বলতে গেলে যে কারোর মনে হতে পারে যে ওরা যেন বোঝে যে তারাই হলো একমাত্র ফুল যা বাগানে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলিতে মানুষদের মনে ছাপ ফেলে। যে গোলাপই হলো একমাত্র ফুল যা সবাই এক ডাকেই চেনে। শত শত সত্যি সত্যি শত শত গোলাপ কুঁড়ি এক রাতের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। নতমুখী ঝোপগুলিকে দেখে মনে হয় যেন স্বর্গ থেকে দেবদূতেরা সদ্য তাদের পরিদর্শন করে গেছেন। Breakfast was not yet over before the men came to put up the marquee. Where do you want the marquee put, mother? My dear child, it's no use asking me. I am determined to leave everything to you children this year. Forget I am your mother. Treat me as an honored guest. But Meg could not possibly go and supervise the men. She had washed her hair before breakfast, and she sat drinking her coffee in a green turban with a dark wet curl stamped on each cheek. Joshe the butterfly always came down in a silk petticoat and a kimono jacket. You will have to go, Laura. You are the artistic one. Away Laura flew, still holding her piece of bread and butter. It's so delicious to have an excuse for eating out of doors, and besides, she loved having to arrange things. She always felt she could do it so much better than anybody else. Four men in their shirt sleeves stood grouped together on the garden path. They carried staves covered with rolls of canvas, and they had big tool bags slung on their backs. They looked impressive. Laura wished now that she was not holding that piece of bread and butter, but there was nowhere to put it, and she couldn't possibly throw it away. She blushed and tried to look severe and even a little bit short-sighted as she came up to them.
Good morning, she said, copying her mother's voice, but that sounded so fearfully affected that she was ashamed, and stammered like a little girl. Oh, have you come? Is it about the Marquis? Quote, That's right, miss, said the tallest of the men, a lanky, freckled fellow, and she shifted his tool bag, knocked back his straw hat, and smiled down at her. That's about it. His smile was so easy, so friendly that Laura recovered. What nice eyes he had, small but such a dark blue. And now she looked at the others. They were smiling too. Cheer up, we won't bite, their smile seemed to say. How very nice workmen were, and what a beautiful morning. She mustn't mention the morning, she must be businesslike. The Marquis. Well, what about the lily lawn? Would that do? And she pointed to the lily lawn with the hand that didn't hold the bread and butter. They turned, they stared in the direction. A little chap, a little fat chap thrust out his underlip, and the tall fellow frowned. বঙ্গানুবাদ প্রাতঃরাস পর্ব শেষ হওয়ার আগেই তাঁবু খাটানোর জন্য লোক এসে হাজির। কোথায় তাঁবু খাটাতে চাও মা? বাচ্চা, এ কথা আমার কাছে জানতে চেয়ে কোনো লাভ নেই। আমি ঠিক করেছি এই বছর তোমাদের ওপরই সব দায়িত্ব ছেড়ে দেব। ভুলে যাও আমি তোমাদের মা। আমাকে একজন সম্মানীয় অতিথি হিসেবে গণ্য করো। কিন্তু মেঘের পক্ষে সম্ভবত এই লোকগুলিকে তদারকি করা একেবারেই সম্ভব ছিল না। প্রাতঃরাসের আগেই সে তার চুল ধুয়েছে এবং মাথায় সবুজ পাগড়ি নিয়ে সে তার কফি খেতে বসেছে, আর ভেজা ঘন কালো কোঁকড়ানো চুলগুলো তার গালের সঙ্গে লেগে আছে। জোশে বরাবরের মতোই একটি সিল্কের পেটিকোট ও কিমোনো পোশাক পরে প্রজাপতির ন্যায় নেমে এলো। লরা, তোমাকেই যেতে হবে, তুমিই তো শিল্প গুণসম্পন্ন একজন। রুটি মাখন হাতে নিয়েই লরা দ্রুত চলে গেল। এই সুযোগে ঘরের বাইরে বসে খাওয়া বেশ মজাদার। পাশাপাশি আয়োজন করতেও সে পছন্দ করে। সে সবসময় ভাবে এই কাজে সে অন্যদের থেকে এগিয়ে। ঢিলে ঢালা পোশাকে চারজন বাগানের রাস্তায় এক জায়গায় জড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সঙ্গে ক্যানভাসের রোল দিয়ে ঢাকা লাঠি ছিল, আর পিঠে ছিল যন্ত্রপাতির বড় বড় ব্যাগ। তাদেরকে বেশ চমৎকার দেখাচ্ছিল। লরা মনে মনে ভাবল, তার হাতে রুটি মাখন না থাকলেই ভালো হতো, যদিও হাতে ধরা মাখন রুটি রাখার মতো জায়গা পাচ্ছিল না, আবার ওটাকে ফেলে দিতেও পারছিল না। চোখে মুখে রক্তিম আভা নিয়ে সে নিজেকে গম্ভীর দেখাতে চেষ্টা করলেও ওদের কাছে এসে কিছুটা ভ্যাবলা হয়ে গেল। মায়ের গলার স্বর নকল করে সে বলল, সুপ্রভাত। নিজের কণ্ঠস্বর শুনে তার এতটাই অদ্ভুত লাগলো যে সে লজ্জা পেল এবং বাচ্চা মেয়ের মতো তোতলাতে লাগলো। ও হ্যাঁ, আপনারা কি তাঁবু খাটাতে এসেছেন? ঠিকই ধরেছেন মিস, তাদের মধ্যে সবথেকে লম্বা লিকলিকে তামাটে লোকটা বলল। সে তার যন্ত্রপাতির ব্যাগটার স্থান পরিবর্তন করল। খড়ের টুপিটাতে টোকা দিয়ে তার অর্থাৎ লরার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ওই ব্যাপারেই। তার হাসিটা এতটাই সহজ সরল ও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল যে লরা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। কি সুন্দর তার চোখগুলো, ছোট কিন্তু ঘন নীল। এবার সে অন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখল তারাও হাসছে। তাদের হাসি যেন বলছে, আনন্দ করো, আমরা কোনো ক্ষতি করব না। কর্মীরা কত ভালো, আর কি সুন্দর সকাল। সে নিশ্চয়ই সকালটা উল্লেখ করতে চায়নি। তার তো আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলা উচিত তাঁবুর ব্যাপারে। আচ্ছা, লিলি লনের ওখানে সম্ভব? যে হাতে রুটি মাখন ছিল না সেই হাতটা দিয়ে লিলি লনের নির্দেশ করে সে বলল। তারা ঘুরে সেই দিকে তাকালো। ছোট মোটা ছেলেটা ঠোঁট উল্টিয়ে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করলো, আর লম্বা লোকটা ভ্রু কোঁচকালো। I don't fancy it, said he. Not conspicuous enough, you see.
with a link like a marquee, and he turned to Laura in his easy way. You want to put it somewhere where it will give you a bang slap in the eye if you follow me. Laura's upbringing made her wonder for a moment whether it was quite respectful of a workman to talk to her of bang slap in the eye, but she did quite follow him. A corner of the tennis court, she suggested, but the band's going to be in one corner. Going to have a band, are you? Said another of the workmen. He was pale. He had a haggard look as his dark eyes scanned the tennis court. What was he thinking? Only a very small band, said Laura gently. Perhaps he wouldn't mind so much if the band was quite small. But the tall fellow interrupted. Look here, miss, that's the place, against those trees over there. That will do fine. Against the caracas, then the caraca trees would be hidden, and they were so lovely with their broad gleaming leaves and their clusters of yellow fruit. They were like trees you imagined growing on a desert island, proud, solitary, lifting their leaves and fruits to the sun in a kind of silent splendor. Must they be hidden by a marquee? They must. Already the men had shouldered their staves and were making for the place. Only the tall fellow was left. He bent down, pinched a sprig of lavender, put his thumb and forefinger to his nose, and snuffed up the smell. When Laura saw that gesture, she forgot all about the caracas in her wonder at him caring for things like that, caring for the smell of lavender. How many men that she knew would have done such a thing? Oh, how extraordinarily nice workmen were, she thought. Why couldn't she have workmen for her friends rather than the silly boys she danced with and who came to Sunday night supper? She would get on much better with men like this. With men like these. It's all the fault, she decided, as the tall fellow drew something on the back of an envelope, something that was to be looped up or left to hang, of these absurd class distinctions. Well, for her part, she didn't feel them, not a bit, not an atom. And now there came the chock-chock of wooden hammers. Someone whistled, someone sang out, Are you right there, matey? Matey. The friendliness of it, the just to prove how happy she was, just to show the tall fellow how at home she felt, and how she despised stupid conventions. Laura took a big bite of her bread and butter as she stared at the little drawing. She felt just like a work girl. বঙ্গানুবাদ আমার তো মনে হয় ঠিকঠাক হবে না, তাঁবুর জন্য ঠিক মানানসই নয়। সে লড়ার দিকে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ঘুরে বলল, আপনার চোখে যেখানে মানানসই মনে হবে সেখানেই হতে পারে। I don't fancy it, said he, not conspicuous enough. You see, with a thing like a marquee, and he turned to Laura in his easy way. You want to put it somewhere where it will give you a bang slap in the eye. রিপিট হয়ে গেছে,
বঙ্গানুবাদ পড়ছি, বঙ্গানুবাদ চলছে। লরার বেড়ে ওঠা তাকে এক মুহূর্তের জন্যে ভাবালো যে একজন কর্মীর এহেন আচরণ আদৌ তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কিনা, কিন্তু লরা তার কথাই মেনে নিল। টেনিস কোর্টের এক কোণে পরামর্শ দিল সে, কিন্তু এক কোণায় তো আবার ব্যান্ড বাদকরা বসবে। তাহলে আপনি ব্যান্ড পার্টিরও ব্যবস্থা রাখছেন? কর্মীদের মধ্যে অন্য একজন জানতে চাইল। তাকে কিছুটা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। সে তার নিষ্প্রভ চোখ দুটি দিয়ে টেনিস কোর্টের দিকে একটা ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। সে কি ভাবছিল? একটা ছোট ব্যান্ড, লরা শান্তভাবে জানালো। সম্ভবত ছোট ব্যান্ড বাদক দল হলে লোকটি বিশেষ কিছু মনে করবে না। কিন্তু লম্বা লোকটি মাঝে কথা বলল। এদিকে তাকান মিস, ওই জায়গাটা, ওই গাছগুলোর পাশে, ওইখানে ওই জায়গাটা বেশ ভালো হবে। কারাকা গাছগুলির পাশে। তাহলে কারাকা গাছগুলি ঢাকা পড়ে যাবে এবং সেগুলো এত সুন্দর ছিল তাদের বড় বড় চকচকে পাতা ও হলুদ ফলের জন্য। কল্পনা করা যেতে পারে তারা মরুদ্বীপে জন্মানো গর্বিত নিঃসঙ্গ এমন গাছ যা তাদের পাতা ও ফলের নীরব সৌন্দর্যকে সূর্যের আলোয় মেলে ধরে। সেগুলির তাঁবুতে ঢাকা পড়া কি ঠিক? অবশ্যই। ইতিমধ্যে কর্মচারীরা জায়গাটা তৈরি করার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাঠের খুঁটি ঘাড়ে নিয়ে নেমে পড়েছে। কেবলমাত্র লম্বা লোকটা কিছু করছে না। সে নিচু হয়ে 2 আঙুলে ল্যাভেন্ডারের ডগাটা নাকে ধরে গন্ধ শুঁকছিল। ওই লোকটির আচরণ দেখে লরা অবাক হয়ে কারাকাসের কথা ভুলে গিয়ে লোকটির এই সামান্য জিনিসকে গ্রাহ্য করার কথাই ভাবতে থাকলো। ল্যাভেন্ডারের গন্ধকে গ্রাহ্য করা। তার চেনা কজন মানুষ এমন করতে পারে? সে ভাবল কি সুন্দর এই সাধারণ কর্মচারীগণ। সে ভাবল রবিবার রাতে খেতে ও নাচানাচি করতে আসা দুষ্ট ছেলে তার বন্ধু না হয়ে থেকে এসব কর্মচারীরা কেন তার বন্ধু হলো না? এসব মানুষকে পাওয়া অনেক ভালো। এটা একেবারেই ভুল, লরা ভাবল। লম্বা লোকটা এনভালাপের অর্থাৎ খামের উপরে কিছু লিখল। এমন কিছু লিখল যা গাছে ঝুলিয়ে রাখা যায়, এমন লেখা যা শ্রেণীগত বৈষম্য বোঝায়। এসবের কোনো অর্থ হয় না, কিন্তু সে এসব বিশ্বাস করে না, একটুও নয়। এখন সে কাঠের হাতুড়ির চকচক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। কেউ শীষ দিল, কেউ গান গেয়ে উঠল, তুমি কি ওখানে ঠিকঠাক আছো? ভীষণ বন্ধুত্বপূর্ণ সে ডাক, কেবলমাত্র প্রমাণ করা কতটা ভালো সে আছে, ওই লম্বা লোকটাকে বোঝানো কতটা আরামে সে আছে, আর বোকা বোকা ধ্যান ধারণাকে সে কতটা ঘৃণা করে। ছোট্ট ড্রয়িং রুমের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে রুটি মাখনে এক বড় কামড় দিল। সে নিজেকে একজন ব্যস্ত কাজের মানুষ ভাবতে লাগলো। Laura, Laura, where are you? Telephone, Laura. A voice cried from the house. Coming, away she skimmed over the lawn, up the path, up the steps, across the veranda, and into the porch. In the hall, her father and Laurie were brushing their hats, ready to go to the office. I say, Laura, said Larry very fast. You might just give a squeeze at my coat before this afternoon. See if it wants pressing. I will, said she. Suddenly she couldn't stop herself. She ran at Laurie and gave him a small, quick squeeze. Oh, I do love parties, don't you? Gasped Laura. Rather, said Laurie's warm, boyish voice, and he squeezed his sister too, and gave her a gentle push. Dash off to the telephone, old girl. The telephone, yes, yes, oh, yes. Kitty, good morning. Dear, come to lunch. Do, dear. Delighted, of course. It will only be a very scratch meal, just the sandwich crusts and broken meringue shells and white leftover. Yes, isn't it a perfect morning? You're white. Oh, I certainly should. One moment, hold the line.
Mother's calling. And Laura sat back. What, mother? Can't hear. Mrs. Sheridan's voice floated down the stairs. Tell her to wear that sweet hat she had on last Sunday. Mother says you're to wear that sweet hat you had on last Sunday. Good, 1 o'clock, bye bye. Laura put back the receiver, flung her arms over her head, took a deep breath, stretched and let them fall. Ha! She sighed, and the moment after the sigh, she sat up quickly. She was still listening. All the doors in the house seemed to be open. The house was alive with soft, quick steps and running voices. The green beige door that led to the kitchen regions swung open and shut with a muffled thud. And now there came a long, chuckling, absurd sound. It was the heavy piano being moved on its stiff casters. But the air, if you stop to notice, was the air always like this? Little faint winds were playing, chasing at the tops of the windows, out at the doors. And there were two tiny spots of sun, one on the ink pot, one on a silver photograph frame, playing too. Darling little spots, especially the one on the inkpot lid. It was quite warm, a warm little silver star. She could have kissed it. The front door bell pealed, and there sounded the rustle of Sadie's print skirt on the stairs. A man's voice murmured. Sadie answered, careless. I am sure I don't know. Wait, I will ask Mrs. Sheridan. What is it, Sadie? Laura came into the hall. It's the florist, Miss Laura. It was, indeed. There, just inside the door, stood a wide, shallow tray full of pots of pink lilies. No other kind. Nothing but lilies. Canna lilies, big pink flowers, wide open, radiant, almost frighteningly alive on bright crimson stems. এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে জোরে আওয়াজ এলো, লরা লরা তুমি কোথায়? তোমার ফোন লরা। আসছি বলে সে এগোতে লাগলো। লন থেকে রাস্তা ধরে সিঁড়ি ভেঙে বারান্দা দিয়ে গাড়ি বারান্দায় পৌঁছালো। হলঘরে তার বাবা ও লরি অফিস যাওয়ার জন্য তাদের হ্যাটগুলো পরিষ্কার করছিল। লরি খুব তাড়াতাড়ি করে বলল, আমি বলছি লরা, তুমি বিকেলের মধ্যে আমার কোটটা একটু দেখে নিও, দেখো ইস্ত্রি করা দরকার কি না। লরা বলল, ঠিক আছে, আমি করব। হঠাৎ সে নিজেকে থামাতে পারল না। লরির দিকে দৌড়ে গেল এবং তাকে আস্তে করে চেপে ধরল। জড়িয়ে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমার তো পার্টি খুব পছন্দের, তুমি পছন্দ করো না? অবশ্যই। লরি এবার বালক সুলভ সস্নেহ স্বরে বলল এবং সেও এবার বোনকে চেপে ধরল এবং একটা হালকা ধাক্কা মারল। পাকা মেয়ে, তুমি এবার তোমার টেলিফোন নিয়ে থাকো। টেলিফোন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ও কিটি, সুপ্রভাত বন্ধু, লাঞ্চে আসছো তো? এসো, অবশ্যই বন্ধু, ভীষণ খুশি হব। খুবই সাধারণ খাওয়া দাওয়া হবে, কেবল স্যান্ডউইচ আর ডিম দিয়ে তৈরি সারাং কেক, এ পর্যন্তই। ও হ্যাঁ, সকালটা খুব সুন্দর না? তোমার মতোই শ্বেত শুভ্র। হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই করব। 1 মিনিট, একটু ধরো, মা ডাকছে। লরা পিছন ফিরে, কি হলো মা? আমি শুনতে পাচ্ছি না। মিসেস শেরিডানের গলা পাওয়া গেল সিঁড়ি থেকে। গত রবিবার সে যে সুন্দর হ্যাটটা পরেছিল সেটা পরতে বলো। মা বলছেন গত রবিবার যে সুন্দর হ্যাটটা পরেছিলে ওইটা পরতে। ঠিক আছে, 1টা বাজে, বাই বাই। লরা রিসিভারটা রাখল, মাথায় হাত দিল, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিল, মাথা থেকে হাতটা নামালো, আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল এবং তারপরে তাড়াতাড়ি বসে পড়ল। সে একদম নিশ্চল হয়ে বসে যেন কিছু শুনছে। বাড়ির সমস্ত দরজা মনে হচ্ছে হাট করে খোলা। হাঁটা চলা ও কথাবার্তার আওয়াজে বাড়ি সরগরম। রান্নাঘরের দিকে যাওয়ার সবুজ দরজাটা
জোর হাওয়ায় খুলল আর দরাম করে বন্ধ হলো। এখন সেখান থেকে বেশ জোরে হাসাহাসির একটা অদ্ভুত শব্দ আসছে। এটা ছিল ভারী পিয়ানো শক্ত ক্যাস্টারের ওপর রেখে সরানোর আওয়াজ। কিন্তু বাতাস, যদি আপনি লক্ষ্য করার জন্য একটু থামেন, বাতাস কি সবসময় এমন ছিল? মৃদু মন্দ বাতাস জানালায় খেলছে ও দরজা পথে বের হয়ে যাচ্ছে। সূর্যের আলোর ছটার দুটো ছোট অংশ পড়ছিল দুটো জায়গায়, একটা কালির দোয়াতে আর একটা রূপোর ফটো ফ্রেমে। চমৎকার আলোর ছটা, বিশেষ করে দোয়াতের ঢাকনার ওপর পড়া আলোর ছটা, এটা যথেষ্ট উদ্দীপ্ত ছিল। একটা ছোট্ট উদ্দীপ্ত রূপালী তারকা, সে পারলে একটা চুমু দিত। সামনের দরজায় জোরে বেল বেজে উঠল এবং সিঁড়িতে সেডির ছাপা স্কার্টের খচমচ শব্দ শোনা গেল। এক পুরুষালী গলা পাওয়া গেল। আনমনাভাবে সেডি উত্তর দিল, আসলে আমি কিছুই জানি না, অপেক্ষা করুন, আমি মিসেস শেরিডানকে ডেকে দিচ্ছি। লরা হলের মধ্যে প্রবেশ করল। সেডি, কি হলো? মিস লরা একজন ফুল বিক্রেতা। প্রকৃতপক্ষে সেই ছিল। ঠিক দরজা দিয়ে ঢুকেই বড় একটা অগভীর ট্রেতে বোঝাই করে রাখা ছিল গোলাপি লিলি ফুল, আর কিছু না। লিলি ছাড়া আর কিছু না। কলাবতী বড় বড় গোলাপি ফুলগুলো ছিল উন্মুক্ত, উজ্জ্বল। লাল কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা দীপ্তিময় ফুলগুলো যেন অস্বাভাবিকভাবে জীবন্ত ছিল। "Oh, Sadie," said Laura, and the sound was like a little moan. She crouched down as if to warm herself at the blaze of lilies. She felt the wear in her fingers, on her lips, growing in her breast. "It's some mistake," she said faintly. "Nobody ever ordered so many. Sadie, go and find mother." But at that moment Mrs. Sheridan joined them. "It's quite right," she said calmly. "Yes, I ordered them. Aren't they lovely?" She pressed Laura's arm. "I was passing the shop yesterday, and I saw them in the window, and I suddenly thought, for once in my life I shall have enough canna lilies. The garden party will be a good excuse." "But I thought you said you didn't mean to interfere," said Laura. Sadie had gone. The florist's man was still outside at his van. She put her arm round her mother's neck and gently, very gently, she beat her mother's ear. "My darling child, you wouldn't like a logical mother, would you? Don't do that. Here is the man." He carried more lilies still, another whole tray. "Bank them up just inside the door, on both sides of the porch, please," said Mrs. Sheridan. "Don't you agree, Laura?" "Oh, I do, mother." In the drawing room, Meg, Joshe, and good little Hans had at last succeeded in moving the piano. "Now, if we put this Chesterfield against the wall and move everything out of the room except the chairs, don't you think? Quiet." "Hans, move these tables into the smoking room and bring a sweeper to take these marks off the carpet and—" "One moment, Hans." Joshe loved giving orders to the servants, and they loved obeying her. She always made them feel they were taking part in some drama. "Tell mother and Miss Laura to come here at once." "Very good, Miss Jose." "Very good, Miss Joshe." She turned to Meg. "I want to hear what the piano sounds like, just in case I am asked to sing this afternoon. Let's try over. This life is weary." "Pom, ta ta ta, tee ta." The piano burst out so passionately that Joshe's face changed. She clapped her hands. She looked mournfully and enigmatically at her mother and Laura as they came in.
লরা বলল, ওহ সেডি, এবং সেটা গোঙানির মতো শোনালো। সে গুটিসুটি মেরে এমনভাবে বসেছিল যেন লিলির উষ্ণতায় সে উত্তপ্ত হতে চাইছে। সে অনুভব করছিল লিলির স্পর্শ তার হাতের আঙুলে, তার ঠোঁটে এবং বুকের গভীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সে ক্ষীণভাবে বলল, কিছু একটা ভুল হচ্ছে, এত ফুল কেউ অর্ডার করে না। সেডি, যাও এবং মাকে ডাকো। কিন্তু এই সময় মিসেস শেরিডান এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি খুব শান্তভাবে বললেন, ঠিকই আছে। লরার হাতে চাপ দিয়ে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিই অর্ডার করেছিলাম। ফুলগুলো খুব সুন্দর না? গতকাল দোকানটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখনই জানালা দিয়ে ফুলগুলোকে দেখি এবং আমি হঠাৎ করে ভাবি জীবনে অন্তত একবার আমার প্রচুর কলাবতী ফুল থাকুক। বাগান অনুষ্ঠান সেই সুযোগটা এনে দিল। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তুমি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না, লরা বলল। সেডি চলে গেছে। ফুল বিক্রেতা লোকটি তখনও বাইরে তার ভ্যানের কাছে ছিল। লরা মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরল এবং ভীষণ আলতোভাবে মায়ের কানে কামড় দিল। বাছা, তুমি একজন যুক্তিবাদী মাকে পছন্দ করবে না, তাই না? ওরকম করো না, লোকটি আসছে। সে আরেকটি ট্রেতে করে আরও অনেকগুলো লিলি এনেছে। মিসেস শেরিডান বললেন, দরজা দিয়ে ঢুকে গাড়ি বারান্দার দুপাশে ফুলগুলো রাখো। লরা, তুমি কি রাজি নও? ওহ মা, আমি রাজি। মেঘ, জোসে আর ছোট্ট মিষ্টি হান্স ড্রয়িং রুমে পিয়ানোটাকে শেষ পর্যন্ত সরাতে পেরেছে। এখন যদি আমরা সোফাটিকে দেওয়ালের দিকে ঠেলে দিই আর চেয়ারগুলো বাদ দিয়ে অন্য সব কিছু ঘরের বাইরে দিয়ে দিই, তাহলে কেমন হয়? একদম। হ্যান্ডস, টেবিলগুলো ধূমপান কক্ষে সরিয়ে দাও আর কার্পেটের দাগগুলো তুলতে একজন ঝাড়ুদারকে ডাকো। 1 মিনিট, হান্স। জোসে চাকর বাকরদের হুকুম করতে ভালোবাসে এবং তারাও তাকে মেনে চলতে ভালোবাসে। সবসময় সে তাদেরকে অনুভব করাতো যে তারা যেন কোনো নাটকে অভিনয় করছে। মা আর মিস লরাকে এক্ষুনি এখানে আসতে বলো। খুব ভালো, মিস জোসে। সে মেঘের দিকে ঘুরে তাকালো। পিয়ানোর আওয়াজটা কেমন হচ্ছে আমি একবার দেখে নিতে চাই, যদি বিকেলে আমাকে গান করতে হয় সেই জন্য। চেষ্টা করে দেখা যাক। জীবনটা বড় ক্লান্তিকর। পম, টা 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 টি টা। পিয়ানোটা এত সুন্দর সুরে বেজে উঠল যে জোশের মুখটাও পরিবর্তিত হয়ে গেল। সে তার হাতটা চেপে ধরে। সে বিস্ময় চিত্তে অদ্ভুতভাবে তার মা ও লরার দিকে তাকালো যখন তারা ঘরে ঢুকছিল। This life is weary, a tear, a sigh, a love that changes. This life is weary, a tear, a sigh, a love that changes, and then goodbye. But at the word goodbye, and although the piano sounded more desperate than ever, her face broke into a brilliant, dreadfully unsympathetic style. Aren't I in good voice, Mummy? She beamed. This life is weary, hope comes to die, a dream away conning. But now Sadie interrupted them. What is it, Sadie? If you please, Mom, cook says, have you got the flags for the sandwiches? The flags for the sandwiches, Sadie? Echoed Mrs. Sheridan dreamily. And the children knew by her face that she hadn't got them. Let me see, and she said to Sadie firmly, tell cook I will let her have them in 10 minutes. Sadie went. জীবনটা বড় ক্লান্তিকর। চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কিছু নয়। ভালোবাসা যা বদলায়। জীবনটা বড় ক্লান্তিকর। চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস, ভালোবাসা যা বদলায়। এবং তারপর বিদায়। কিন্তু বিদায় শব্দটাতে যদিও পিয়ানোর শব্দ আগের থেকে মরিয়া শোনাচ্ছিল,
কিন্তু বিদায় শব্দটাতে যদিও পিয়ানোর শব্দ আগের থেকে মরিয়া শোনাচ্ছিল, তার মুখে এক উজ্জ্বল সহানুভূতিহীন হাসি ছড়িয়ে পড়ল। সে হেসে জানতে চাইল, মা, আমার গলাটা ভালো লাগছে না। জীবনটা ক্লান্তিকর। আশা আসে মরে যাওয়ার জন্য, স্বপ্নে বেঁচে থাকে, কিন্তু এবার সেডি বিঘ্ন ঘটালো। এটা কি হচ্ছে সেডি? যদি অনুগ্রহ করেন ম্যাডাম, রাঁধুনি স্যান্ডউইচের ফ্ল্যাগ অর্থাৎ পরিচয় লিপি আপনার কাছে আছে কি না তা জানতে চায়। স্যান্ডউইচের পরিচয় লিপি সেডি? মিসেস শেরিডান কোমল সুরে জানতে চাইলেন। তার মুখ দেখে বাচ্চারা বুঝতে পেরেছে যে তার কাছে সেগুলো নেই। সেডিকে তিনি বেশ দৃঢ়ভাবে জানালেন, দেখছি, রাঁধুনিকে বলো 10 মিনিটের মধ্যে আমি দিচ্ছি। সেডি চলে গেল। Now Laura, said her mother quickly, come with me into the smoking room. I have got the names somewhere on the back of an envelope. You will have to write them out for me. Meg, go upstairs this minute and take that weight thing off your head. Joshe, run and finish dressing this instant. Do you hear me, children? Or shall I have to tell your father when he comes home tonight? And Joshe, pacify cook if you do go into the kitchen, will you? I am terrified of her this morning. The envelope was found at last behind the dining room clock. Though how it had got there, Mrs. Sheridan could not imagine. One of you children must have stolen it out of my bag, because I remembered vividly cream cheese and lemon curd. Have you done that? Yes. Egg and Mrs. Sheridan held the envelope away from her. It looks like mice. It can't be mice, can it? Olive Pate, said Laura, looking over her shoulder. Yes, of course, olive. What a horrible combination it sounds. Egg and olive. They were finished at last, and Laura took them off to the kitchen. She found Joshe there, pacifying the cook, who did not look at all terrifying. I have never seen such exquisite sandwiches, said Joshe's rapturous voice. How many kinds did you say there were, cook? 15? 15, Miss Joshe? Well, cook, I congratulate you. Cook swept up crusts with the long sandwich knife and smiled broadly. Godber's has come, announced Sadie, issuing out of the pantry. She had seen the man pass the window. That meant the cream puffs had come. Godber's were famous for their cream puffs. Nobody ever thought of making them at home. Bring them in and put them on the table, my girl, ordered cook. Sadie brought them in and went back to the door. Of course, Laura and Joshe were far too grown up to really care about such things. All the same, they couldn't help agreeing that the puffs looked very attractive. Very. Cook began arranging them, shaking off the extra icing sugar. Don't they carry one back to all one's parties? Said Laura. I suppose they do, said practical Joshe, who never liked to be carried back. They look beautifully light and feathery, I must say. Have one each, my dears, said cook in her comfortable voice. Your ma won't know. Your mother won't know. Oh, impossible, fancy cream puffs so soon after breakfast. The very idea made one shudder. All the same, 2 minutes later, Joshe and Laura were licking their fingers with that absorbed
inward look that only comes from whipped cream. Let's go into the garden, out by the back way, suggested Laura. I want to see how the men are getting on with the marquis. They are such awfully nice men. বঙ্গানুবাদ বঙ্গানুবাদ তার মা তাড়াতাড়ি করে বলল, লরা, আমার সঙ্গে এখন একটু ধূমপান কক্ষে এসো। একটা খামের পিছনে কয়েকটা নাম লিখে আমি কোথাও রেখেছিলাম, তুমি আমাকে ওগুলো লিখে দাও। মেঘ, এক্ষুনি ওপরে যাও এবং মাথা থেকে ওই ভেজা জিনিসটা সরাও। জোশে, ছুটে যাও এবং সাজসজ্জাটা সেরে ফেলো। বাচ্চারা, তোমরা কি আমার কথা শুনবে, নাকি রাতে তোমাদের বাবা ফিরলে তাকে বলবো? আর জোশে, তুমি যদি রান্নাঘরে যাও তবে রাঁধুনিকে একটু শান্ত করো। করবে তো? সকাল থেকেই আমি তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন আছি। খামটা শেষ পর্যন্ত ডাইনিং হলের ঘড়ির পেছনে পাওয়া গেল। যদিও ওখানে খামটা কি করে গেল মিসেস শেরিডান তা কল্পনা করতেও পারছেন না। তোমাদের মধ্যেই কেউ আমার ব্যাগ থেকে বের করে নিয়েছ, কারণ আমার পরিষ্কার মনে আছে ক্রিম চিজ আর লেমন কার্ডের কথা। তুমি কি সেটা করেছ? হ্যাঁ। ডিম আর মিসেস শেরিডান খামটা তাঁর থেকে সরিয়ে ধরলেন। এটাকে ইঁদুরের মতো দেখতে লাগছে। ইঁদুর হতে পারে না, তাই না? লরা তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে দেখল অলিভ। অবশ্যই অলিভ। শব্দের কি অদ্ভুত সমন্বয়, ডিম আর অলিভ। তারা শেষ পর্যন্ত ওগুলো লেখা শেষ হলো। এবং লরা সেগুলো নিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল। সে দেখল জোশে রাঁধুনিকে শান্ত করছে, যদিও তাকে অর্থাৎ রাঁধুনিকে দেখে কোনোভাবেই ভীতিজনক মনে হচ্ছে না। জোশে পরম আনন্দে বলে উঠল, আমি কখনো এত চমৎকার স্যান্ডউইচ দেখিনি। কত রকম স্যান্ডউইচের কথা তুমি বলেছিলে? 15 মিস জোশে। ঠিক আছে, আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাই। রাঁধুনি তাড়াতাড়ি করে লম্বা ছুরিটার সাহায্যে স্যান্ডউইচের উপরের অংশটা সরালো এবং চওড়া হাসি হাসল। গডবার্স থেকে লোক এসে গেছে, সেডি ভাড়ার ঘর থেকে দেখে বলল। সে জানলা দিয়ে লোকটিকে দেখতে পেয়েছিল। তার মানে ক্রিম পাফ এসে গেছে। গডবার্স তাদের ক্রিম পাফের জন্য বিখ্যাত। কেউই এটাকে বাড়িতে তৈরির কথা ভাবে না। রাঁধুনি আদেশ করল, ওগুলো নিয়ে এসো আর টেবিলের ওপর রাখো বাচ্চা। সেডি ওদের ভেতরে নিয়ে এলো আর দরজার কাছে ফিরে গেল। অবশ্য লরা আর জোশে এগুলো নিয়ে মাতামাতি করার বয়স পেরিয়ে এসেছে। এটা তারা অস্বীকার করতে পারবে না যে পাফগুলো তাদের খুবই আকর্ষণীয় লেগেছে। রাঁধুনি তাদের ওপর থেকে বাড়তি চিনি মিশ্রিত বরফ সরিয়ে সেগুলো গোছাতে শুরু করলো। আবার পড়ছি। All the same, they couldn't help agreeing that the puff looked very attractive. Cook began arranging them, shaking off the extra icing sugar. Don't they carry one back to all one's parties? Said Laura. I suppose they do, said practical Joshe, who never liked to be carried back. They look beautifully light and feathery, I must say. Have one each, my dear, said Cook in her comfortable voice. Your mother won't know. Oh, impossible, fancy cream puffs so soon after breakfast. The very idea made one shudder. All the same, 2 minutes later, Joshi and Laura were licking their fingers with that absorbed inward look
that only comes from whipped cream. Let's go into the garden out by the back way, suggested Laura. I want to see how the men are getting on with the marquis. They are such awfully nice men. বঙ্গানুবাদ। এটা তারা অস্বীকার করতে পারবে না যে পাফগুলো তাদের খুবই আকর্ষণীয় লেগেছে। রাঁধুনি তাদের ওপর থেকে বাড়তি চিনি মিশ্রিত বরফ সরিয়ে সেগুলো গোছাতে শুরু করলো। এই রকম জিনিসগুলো সকলকে আবার অনুষ্ঠানে নিয়ে আসতে পারে, তাই না? লরা বলল। বাস্তববাদী জোশে যে পিছিয়ে পড়তে চায় না সে বলল, আমার মনে হয় পারে। বলতেই হবে ওগুলোকে বেশ সুন্দরভাবে হালকা আর মখমলের মতো দেখাচ্ছে। রাঁধুনি কোমল স্বরে বলল, একটা করে খাও বাচ্চা, তোমাদের মা জানবে না। ওহ, অসম্ভব! চমৎকার ক্রিম পাফ সকালের জলখাবারের পরপরই। ভাবনাটাই সবাইকে নাড়িয়ে দেবে। তা সত্ত্বেও লরা আর জোসেকে 2 মিনিট পরে ক্রিমের স্বাদে মগ্ন হয়ে আঙুল চাটতে দেখা গেল। চলো পিছনের পথ দিয়ে বাগানে যাওয়া যাক, লরা পরামর্শ দিল। আমি দেখতে চাই কেমনভাবে লোকগুলো তাঁবু খাটাচ্ছে। ওরা ভীষণ ভালো মানুষ।